Born in January 6, 1765, Susi Pujiastuti began her career as an entrepreneur and now has led Indonesian marine and fishery affairs in 2014 until the coming 2017. Susi, who possesses only a middle school education certificate, was forced to discontinue her school and start a profession as a fish collector in Pangandaran. Starting her profession is a fish auction facility. She was one of seafood distributors in Pangandaran. In 1796, she then established a seafood processing plant named PTASI Pujiastuti Marinir Product. After raising her distributorship, when her fish processing business expanded to the Asian and American markets, Susi needed a mode of air transportation to send her lobster, fish, and other marine products and fast delivery, so that the buyers could receive them in a fresh condition. In 2004, she bought a Cessna 2000 Caravan and built PTASI Pujiastuti Aviation Khalid Susi Air. Nowadays, Susi Air is the biggest aviation of Casbah Grand Caravans in the Asia Pacific region. Until 2012, Susi Air owned 32 various aircraft, including the Cessna Grand Caravan, Pilatus PC-06, and Taigo P-1090. Avanti. The airline employs 1,075 foreigner pilots out of its 1,090 pilots. On October 26, 2014, she was assigned as the Minister of Marine Affairs and Fisheries by President Joko Widodo under his working cabinet year. She was also awarded a Shift or Living Planet Award on September 16, 2016 by WWF. This is recognition on her performance as Ministry of Marine Affairs and Fisheries to continue a sustainable growth and Indonesian fisheries sector, conservation
of the marine ecosystem, as well as her regulation to crack down on illegal fishing in Indonesia waters. Pada tanggal 15 Januari 1965, Puji Astuti telah lahir. Beliau memulai karirnya sebagai wirausahawan dan kini memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 mendatang. Susi yang hanya memiliki ijazah pendidikan sekolah menengah pertama terpaksa berhenti sekolah dan memulai berprofesi sebagai pemulung ikan di Pangandaran. Memulai profesinya di tempat pelelangan ikan, ia adalah salah satu distributor makanan laut di Pangandaran. Pada tahun 1996, ia kemudian mendirikan pabrik pengolahan makanan laut bernama PT ASI Puji Astuti Marine Product. Setelah meningkat ke distributorannya, ketika bisnis pengolahan ikan merambah ke pasar Asia dan Amerika, Susi membutuhkan modal transportasi udara untuk mengirim lobster, ikan, dan hasil laut lainnya dengan cepat, sehingga pembeli bisa menerima dalam kondisi segar. Di 2004, ia membeli Cessna 208 Caravan and built PT ASI Puji Aviation bernama Susi Air. Dewasa ini, Susi Air merupakan penerbangan terbesar Casebah Caravans di kawasan Asia Pasifik. Hingga tahun 2012, Susi Air memiliki 32 jenis pesawat termasuk Cessna Grand Caravan, Pilatus PC-06, dan Piaggio P1080 Avanti. Maskapai ini memperkerjakan 175 pilot asing dari 180 pilot lainnya. Pada Oktober tanggal 26 tahun 2014, ia ditugaskan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo di bawah tahun kabinet kerjanya. Dia juga dianugerahi sebagai ketua untuk Living Planet Award pada 16 September 2016 oleh WWF. Ini merupakan pengakuan atas kinerjanya sebagai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan di sektor perikanan Indonesia, pelestarian ekosistem laut, serta peraturan untuk menindak illegal fishing di perairan Indonesia.